Chapter 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas une promesse. This is not a promise. Ça, c'est pas après l'exercice. This is not after your exercises that you're C'est doing pas in the Lord. quand on t'aura formé, tu vas faire ça. That's not like when they're gonna be teaching you or formed you, then you will be able to do it. Ça, c'est la conséquence de ta This is nouvelle the nature. consequences of your new nature. Quelqu'un qu'on a transporté, on a mis dans un palais. Somebody that they have taken on the ground and they put him Il in, est héritier du palais. and they put him in the kingdom. Qu'il soit conscient de ce qu'il y a dans le palais ou pas. He's irritating the kingdom, and even though he's not conscious about it, Qu'il sache utiliser ce qui est là ou pas. even though he doesn't know how to use things in the kingdom, Il est quand même héritier. but he is there and he has il est irritated quand même what he has given, propriétaire. and whatever it is in the kingdom Et tout belongs est à to lui. him, and everything belongs to him too. Et la loi le reconnaît. And everywhere people knows it, Et cela est garanti, and there is a guarantee about it, même s'il n'en jouit pas. even if himself he doesn't get happy about what he has. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, Why, that's why all the children of God, ne jouissent pas de leur they héritage. cannot rejoice Pire même their encore, heritage. on arrive parfois à les convaincre qu'ils ne peuvent rien faire. Even on the same time, other people can come and disturb them that they cannot rejoice their heritage. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, Now, quand tu connais maintenant que l'enfant de Dieu, même un bébé, peut faire de grandes choses. when you know now that a child of God can do big things, even a child, Quelle est maintenant ta responsabilité? when is your responsibility now? C'est ça que je veux que tu saisisses ce soir. That's what I want you to take on your hands and understand it. Galates au chapitre 4. And we're going to read Galates chapter Je 5. veux que tu aies deux attitudes. I want you to have two attitudes. Première attitude, The first one would be la méconnaissance you shouldn't de leur état have no knowledge of your state. ne doit pas t'oublier, ne doit pas t'amener à oublier qui ils sont. It mustn't take you to forget who they are. Ton enfant à qui tu as confié l'évangile, Your child to whom you have given the word of God, the gospel, c'est quelqu'un qui est plus puissant que le diable. it's a child who's got more power than the devil. Si lui n'en a pas conscience, If the child is not toi tu unconscious en as about it, conscience. but you are conscious about it, Donc fais confiance au Saint-Esprit so you should believe in the Holy Spirit pour qu'il manifeste la puissance qui est en so lui. that he can manifest the power. Deuxième chose, The second thing, c'est à toi de l'instruire you should be able to give him instruction pour qu'il connaisse qui il est. so that he can understand who he is. Lisons, Let us read Galates. verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Vous voyez, les mots forts ici, c'est en rien. There is a strong word here, the nothing. The word C'est-à-dire, nothing. aux yeux du monde, il est comme un esclave. Which means, in the eyes of people of the world, he's like a slave. Et même autour de lui, on lui fait rappeler qu'il est comme un esclave. Even around him, people are reminding him that he is like a slave. Mais il faut que quelqu'un lui rappelle qui il est. But there must be something who will come and remind him who he is exactly. Le verset 2. And it's the verse 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père.
Alléluia. L'administrateur, c'est celui à qui on a remis la responsabilité de faire grandir l'enfant. Administrators are those people to whom they have given the responsibility to instruct the child. Et l'administrateur, c'est le mature. And the administrators are mature people. On parle des tuteurs, And they're talking about the teachers. parce qu'on ne veut pas parler seulement des parents, Because we are not only speaking of the parents, mais on parle aussi des aînés. but we are also speaking about the firstborn. Dans l'église, par exemple, In the church, for example, tous les enfants qui sont dans cette église all the children that we found in this church, sont sous notre responsabilité they à are nous tous. under our responsibility of all of us. Et l'éducation de ces enfants And the education of those ne children, dépend pas seulement de ses it parents doesn't depend only on their parents ou de l'école de dimanche, or by the church of Sunday, mais de toute l'assemblée des saints. but the whole church. S'il y a quelque chose qui arrive à un enfant au milieu de nous, If there is something that happens to a child in our parce qu'il n'a area pas été instruit, because we didn't instruct him in the church, le Seigneur avait commencé par Adam. and God has started with Il est Adam, parti à Ève, and then he went to Eve, mais il est arrivé aussi au serpent. and he went also to the snake. Même si le Seigneur commence par les parents Even spirituel God will start with the parents, ou charnels, the spiritual or the physical il a parents. dit dans Marc au chapitre 10, He verset said 29, in Mark chapter 10, verse 29, que chacun dans l'église a des pères, everyone in the church Des has mères, a parent and mothers frères, and brothers des sœurs, and sisters des oncles, and uncles des tantes, and aunties, et c'est tous ceux-là qui sont les and administrateurs all those people are administrators qui doivent l'instruire pour qu'ils connaissent les codes de la royauté. who should educate the child to know all the code of the kingdom. Question. The question is now, Est-ce que l'administrateur lui-même vit selon les codes de la royauté? and we're asking ourselves, is the right that the administrators, they live by the code of the kingdom? Si tu n'es pas convaincu If you're not sure que Satan ne peut rien contre toi, that Satan cannot do anything comment tu peux against you, instruire un enfant how can you instruct a child que Satan ne peut rien contre lui? that Satan cannot do anything? Si tu n'es pas convaincu If you're not sure about que la maladie ne peut rien contre toi, that the sickness cannot do anything comment tu vas against you, instruire un enfant how can you instruct a la child maladie ne about peut rien it, contre that the sickness cannot Si do tu n'es pas anything against convaincu him? If you're not sure que tu ne manqueras de rien, that you will never, comment peux-tu convaincre un enfant how can you make sure that a child qu'il est propriétaire de tout? that he's got the property of everything that God has given him? Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu a un regard sur les gens en fonction de leur âge. That's why God is putting his eyes according to the age of everyone in church. Et quand nous parlons des enfants spirituels, on ne parle pas seulement des bébés qui naissent. au milieu When de we nous. speak about spiritual children in Christ or in church, we're not only speaking about babies. C'est tous ceux dont l'âge spirituel est encore petit. It's only about all those people that the spiritual life is still small. Même s'ils ont 80 ans. Even if they have 80 years old, Tu vois, quelqu'un, il a 80 ans, you see somebody is 80 years old in church, mais il est un bébé spirituel. but he's a spiritual baby. He faut doesn't know prendre soin much de in lui. Christ, and we should take care of him. Il faut lui donner le lait. And we should give him milk, Et le lait, the c'est la spiritual parole de milk, Dieu. and the milk is the word of God, it's the gospel Pierre. of Christ. L'épître de Pierre And in Pierre, dit que le lait, c'est la parole de Dieu. when you read Peter has said that the milk is the word of God. Question. The question is, Une personne mature, a mature person, faut-il qu'elle ne ressente plus rien? Qu'il n'y ait plus aucun défi devant elle there shouldn't be a battle in front of him, pour qu'elle soit persuadée qu'elle est mature? so that he can be sure that he's a mature person. Qu'est-ce qui fait la maturité d'une personne? What can make a maturity of one person? La maturité est par rapport à Jésus-Christ. The maturity is according to Jesus Christ. C'est l'identification à la personne de It's Christ. the identity
according to the human as Christ Celui Jesus. qui ressemble de plus en plus à Christ, The one who will be like Christ more and more, c'est celui qui grandit. that the person we will say that is Il going up, ressemble à Christ dans les pensées. that he's got the same thinking as Christ, Il parle comme Christ and he speaks like Jesus Christ, et il agit comme Christ. and he reacts like Jesus Christ. Et on dit qu'il est mature. And we can say to that person, to that particular person, that is Par a mature exemple, un person. mature ne dit pas For example, a mature person does not « Je say suis malade that I'm sick. ». Pourquoi? Why? Est-ce que c'est la négation? Is that the negation? Non. If you say like that, no. La foi, ce n'est pas la négation. If you got faith, it's not a negation. Avoir la foi ne veut pas dire que tu as vu une maladie et tu dis non, il n'y a pas de maladie. Having faith doesn't mean when you see a sickness and you say, no, there is no sickness. It's not evident. Avoir la foi, If you have faith, comme l'apôtre Paul, like Apostle Paul, c'est être capable de regarder une écharpe sur ton corps it's being capable to see something in your eyes et de dire and to declare, la grâce de Dieu me suffit. the grace of God is enough for me. À un moment donné, la maladie va One disparaître. moment, you will see that the sickness will just Pas parce disappear. qu'il n'y avait pas eu une maladie. And then you will notice that in the beginning, there Pas were parce not que a tu as nié sickness. une maladie. Not because there were a sickness or you feeling sick. Mais parce que tu sais It's just because you know, que tu as hérité la nature divine. but you have inherited the divine nature. Dis-moi, Tell me, est-ce que c'est seulement dans ton esprit que tu dois avoir cette conviction? it's only in your spirit, inside of you, that you should have that conviction? Loin de là. No. Deux choses. There is two things that you should La know. bouche Your mouth et le cœur. and your heart inside Romains au of you. chapitre 10, We should read that in Romans chapter 10. versets 8 à In 10. verse 8 and 10, Que dit-elle donc? they're saying, okay, what are we La saying right parole now? est près de toi And the word of God is very much Dans ta close to bouche. you, from your mouth et dans ton esprit. and from your spirit as well. Oh, c'est la parole de la foi que nous professons. It's the word of God with faith that we saying. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur And Jésus-Christ, if you confess from your mouth the Lord et Jesus si tu crois Christ, dans ton cœur que and Dieu you l'a ressuscité believe des in your morts, heart that He tu has seras sauvé. resurrection of the death, you will be saved. Écoute bien. You should listen Si tu right now. confesses de ta bouche le Seigneur If you Jésus-Christ, confess from your mouth et si tu crois, Jesus Christ, and On n'a pas if you dit. believe, they On n'a wouldn't pas say, dit. they did not say, si tu crois dans ton cœur, if you believe Et from your tu heart confesses. and you confess. Non. No, they did not si tu say confesses that. de ta bouche, They're saying Et if you tu confess crois, from your tu mouth seras sauvé. and you believe from your heart, Pourquoi? you will be saved. Why they C'est la saying that? confession Because it's the qui confession va rendre consistant ta that foi. they will make sure from your heart. Parle jusqu'à ce que tu en sois You must convaincu. speak until you get sure that it N'attends is pas right. d'être convaincu Do pour parler. not wait that to Je be sais pas si convinced quelqu'un so est dans la that you maison. can speak. Amen. Parle jusqu'à ce que tu en sois You convaincu. should speak all the time until you get sure that what you're saying is N'attends right. pas d'être convaincu Do pour parler. not wait to be convinced so that you can speak. It doesn't work like that. J'ai la santé divine. I've got the health Au divine, nom the de divine Jésus-Christ. health. In the name of Jesus Christ. Maladie, The sickness, tu n'as pas de pouvoir sur moi. you have not power over Mon me. corps est le temple du And my Saint-Esprit. body, my flesh is the temple of the Holy Spirit. Jusqu'à ce que dans ton esprit, Until in your spirit inside, cette parole déclarée s'établisse. and the word that you declare can have life, Et la maladie va fuir. and the sickness will go away. J'insiste sur ce verset-là. And I'm trying to come over about Si this tu verse. confesses de ta bouche le And Seigneur Jésus, if you confess from your mouth et si tu crois dans ton cœur the que Dieu l'a Lord ressuscité Jesus des morts, Christ, and if you seras believe that sauvé. God has raised him from the dead, you will be saved. je vais t'illustrer ça. I will show you some of the example to Excusez-moi, make you madame. understand. Excuse me now. Accordez-moi une minute. You should give me a few minutes. Je veux vous parler de Jésus. I just want to speak to you about Jesus Christ. Jésus est votre Seigneur et Sauveur Jesus Christ is our Savior parce qu'il est allé à la croix because he went on the à cross, cause de la malédiction qui est entrée dans le because monde of the malediction that came par on le the péché world, d'Adam et Ève. by the sins of Adam and Eve. Alléluia.
Amen. tu déroules la nouvelle naissance. Now you are talking about the newborn, La personne, tu l'as pris en 1 minute, tu lui as donné la nouvelle naissance. and the person that you have spoken to, you have given him a Vous voulez newborn. accepter Jésus? And you asking me a Oui, question, je veux. will you please accept Jesus Christ? He's going to say, yes, Je I vous want, amène à la please. confession de la foi. So I want to take you to confess Jesus Christ. Ô Père, And you j'ai say, entendu ta parole. oh God, Elle I've m'a heard touché. your Je word. crois. And then I believe. merci parce que tu m'as sauvé. And thank you because you Merci saved parce que me. tu as écrit mon And nom thank you very dans le much livre de because vie. you have Au written nom my de name Jésus. in the Amen. life. Dis-moi, Tell me right now. tu as vu la personne en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. You have seen the person in 1 minute, 2nd minute. Quand est-ce que la 3 parole minutes. que tu lui as donnée là, a eu le temps de s'établir dans son cœur pour qu'elle And accepte? when did you see that in a few time the word that you have told him has taken place in his heart, Et pourtant, tu l'as réellement amené à Christ. but it's showing that you have taken him to Jesus Christ Pourquoi? because he has confessed the word of God. Parce que ça commence par la bouche. Because why? Because it's starting from Avant your de mouth s'installer dans le cœur. before it can get a place in his heart. Même si au départ, tu n'es pas convaincu. Even though in the beginning you're not sure about what you Ne have said. serait-ce que parce que Jésus a dit. Believe just because Lord has said this. Dis de toi ce que Jésus a dit. And you must say from you what Christ has said. Dis de toi ce que Jésus a dit. And say from you what God has said. Souvent tu dis, Jésus a dit. Sometimes you will say, Jesus Christ has said. Après tu dis, il n'y a pas de condamnation contre moi. And then you said, no, there's no condition against me. Ça commence à changer. And it starts changing. Rien ne peut me condamner. And you will say, Au nom de nothing Jésus. can condemn me in the name of Jesus. Qu'est-ce qui se passe? And now we wonder what is happening. Tu contemples Jésus. And you trying to contemplate Jesus Jusqu'à Christ ce qu'il finisse par s'établir dans ton until he will get along into your heart. 2 Corinthiens 3, 18. And we read that in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Nous qui avons le visage découvert, And we people are our face are open. Nothing is covering us. et qui regardons dans un miroir, And we trying to look over a mirror. et qui contemplons la gloire de Dieu. And we trying to contemplating on that time the glory of God. Nous sommes transformés And we En are la même transformed image. on the same image De gloire that we're en trying gloire. to see, the Par glory by l'Esprit. glory by the Holy Comment? Spirit. How we par can la do that? méditation. By the Par la meditation, déclaration. by the Par la declaration of the proclamation. word of God, by the proclamation of the word of God. That's how we get transformation. Ta responsabilité, c'est donc quoi? Our responsibilities is now what? Ne te préoccupe pas de l'âge de l'enfant. And you shouldn't thinking how you're gonna do when you see the age of a child. Ne conclue pas que l'enfant ne peut pas No, comprendre. you cannot conclude and say, no, the child cannot understand anything. Mais n'arrête pas de lui dire qu'il est un roi. But do not stop of saying to him that he's a king. Tu es un roi. You are a king, my Mon child. prince. You are a prince. Mon roi. You are the king. Tu es sage. And you are wise Au nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Tu es intelligent. And you are nom de intelligent Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Tu lui imposes la main. And you will lay hands on him. Si quelqu'un à côté va dire, laisse l'enfant tranquille. And if there is somebody next to you or neighborhood side watching you, is going to say, but leave the child alone. Tu lui apprends les codes de la royauté. But you are teaching your child all the code of kingdom. Est-ce que tu es là? Are you here Est-ce with que tu us? saisis? Are you trying to take... Dans le monde, on dit le verre à moitié plein And we always say in the word, some of the people, they say, est mieux que le verre à moitié vide. and if there is a glass, if it's full up or it's in a half, Dans la maison de Dieu, in the house of God, on ne dit pas à un enfant, tu es nul. we do not say to a child in the church, you know nothing. Mais on dit à un enfant, tu es intelligent. And we say to Tu a es child, sage. you are intelligent and you are Tu wise. sais le faire. And you know how to do it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ.